Андрей, привет, Казаков Алексей. Как ты? Ты где? Вот на сегодняшний момент, за эти дни, было обнаружено более 50 трупов военнослужащих грузинской армии с явными признаками участия их в боевых действиях. На сегодняшний момент, как вы знаете, уголовное дело до этого было возбуждено по части 2 статьи 105, и вчера было возбуждено уголовное дело по статье 357, это геноцид. Сразу после начала боевых действий погиб мой отец, не буду называть фамилию, его переехал грузинский танк. В результате минометных обстрелов полностью разрушен мой дом. Есть данные о том, что все-таки наемники? Пока у меня нет информации о конкретных там наемниках. Все это пока разговоры. The Russian president has said that their military operations have halted. We would hope that he would be true to his word and that those operations will halt. And we will work very hard to see if we can bring an end to this crisis. It is long overdue. Too many innocent people have died. And Georgia, whose territorial integrity and independence and sovereignty we fully respect, must be able to get back to normal life. Reports that the Russians are sabotaging Georgian installations, airfields and other things as they may or may not be leaving. I'm wondering what your reaction is. Je remercie les États-Unis de soutenir les efforts de médiation française. Madame Rice sera demain en Géorgie. Elle sera porteuse d'un certain nombre de documents qui permettront de consolider le cessez-le-feu. Vous me dites le cessez-le-feu sur le terrain est fragile. Ben, on le sait. Mais enfin, je préfère que vous me posiez la question d'un cessez-le-feu fragile que d'une guerre qui continuerait à se déchaîner. On n'arrête pas comme ça les choses. Sur le terrain, ça va mieux. Si demain, M. Saakashvili signe le document que nous avons négocié avec M. Medvedev, alors pourront s'amorcer le retrait des troupes russes. Merci. Merci. The ceasefire, the provisional ceasefire that was agreed to really must go into place, and that means that activities, military activities have to stop. As to the second comment, since I haven't seen the comments of my colleague Sergei Lavrov, I don't want to comment on something that's out of context, but let me just be very clear that the United States of America stands strongly, and the President of France has just said, for the territorial integrity of Georgia. This is a member state of the United Nations whose internationally recognized boundaries have to be respected. There will be a process for dealing with what has been a difficult conflict in South Ossetia and in Abkhazia, but it proceeds, of course, from UN Security Council resolutions that are already there, and so there shouldn't be any question about the territorial integrity of Georgia. I'm sorry, we didn't have to. No, didn't mean to have a press conference, but it's. So, it's a pleasure. C'est bon, merci. Whatever you want.